in an age of lawlessness and despair. The empire of man lay in ruins, torn asunder by civil war, and racked by famine and plague. Desperate, unscrupulous men deserted the temples of their fathers and gathered in forbidden cults, seeking the favor of the dark gods. And so it was, in the year 2301, that a Kurgan warlord named Asavar Kul united the savage tribes of the Chaos Wastes and made war upon the realms of men. The invaders entered the distant northern kingdom of Kislev and sacked its largest city, Prolog. They sacrificed its people to their dark gods, and any who managed to flee were driven into the freezing wilderness. The Empire seemed powerless to stop the Chaos Horde, and many feared that the end of the world was at hand. But in the Empire's darkest hour, a nobleman from the south named Magnus rallied the people of the Empire to resist the invaders, uniting the warring Elector Counts in the process. The Imperial army marched to the rescue of the Kislevite capital, fighting Kul's army in a massive battle outside the city walls. Joined by mighty heroes from all across the land, Magnus defeated Kul in single combat, and the Chaos Horde was scattered to the winds. Blessed by the gods and heralded as the true Emperor, Magnus returned to Nuln in triumph. But even as the old world celebrated Magnus's victory, the Dark Gods were planning their revenge. No i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii, jaką jest Warhammer Chaosbane. Premierę gra miała 4 czerwca 2019 roku. Producentem jej jest Echo Software. Wydawcą zaś Nakon Big Ben Interactive, a polskim wydawcą jest CDP. To jest RPG-iem akcji, fantasy, hack and slashem z nawiązaniem do Warhammera. Jest to gra izometryczna, można grać w kopie do 2 osób. Może być też nawet na pozielonym ekranie, jakoś tak. I gra jest bardzo podobna do Diablo 2, jeżeli chodzi o sterowanie i tak dalej. No cóż, co tu dużo mówić. Rozpocznijmy to. Zobaczmy, co się wydarzy. Tak. To jest moja postać, taką sobie kiedyś robiłem, trochę sobie pograłem, ale... Nie bohatera. Nie chcę. Tak, nowa postać. Zaczniemy od nowa. Mamy tu żołnierza Imperium. Mogę poczytać coś o tobie? Wybierz. Jest. Wolen to prawdziwa opoka w walce z chaosem. Pomocą swojej tarczy i znajomości strategii wojskowej potrafi obrócić atuty wrogów przeciwko nim samym. Im więcej atakujących próbuje go pokonać, tym jest skuteczniejszy, dziesiętkując hordy nikczemnych stworów dzięki potężnym kontratakom. Konrad Wolen to weteran armii Imperium, dla którego wojna jest całym światem. Cyniczny i pogardliwy, nie ma sobie równych w walce. Maga Elfów Wysokiego Rodu. Wybierz. Magia Elfów w rękach wyszkolonego czarodzieja to jedna z najgroźniejszych broni na świecie. A Elontir włada nią z wyjątkową wprawą. Biegły w tworzeniu strumieni magii i ognistych burz, potrafi łączyć swoje potężne zaklęcia, by kontrolować wrogów i z łatwością dziesiątkować ich szeregi. Elontir, książę Elfów Wysokiego Rodu, został wygnany z Elthuanu i mierza teraz stary świat, próbując odkupić swoje winy. Dumny i wyniosły, jest mistrzem w sztuce magicznej. Zabójca. Ja oczywiście zabójcą sobie grałem. Zabójcy to wyśmienici wojownicy nieustannie szukający nowych wyzwań i coraz trudniejszych przeciwników. Bragi jest jednym z
najwytrwalszych, im dłuższa... To? Najwytrwalszych. Im dłuższa walka, tym stroższy jest jego gniew, który dodaje siły ciosom i ten wyrąbuje sobie drogę przez hordy wrogów i dzielnie odpiera ich ataki. Zabójca żyje i umiera dla chwały i odkupienia. Honorowy, nieustraszliwy Bragi, uciekacz, nie ucieka od walki nawet w obliczu najgroźniejszych wrogów. Zwiadowca Leśnych, niech zgadnę łucznik. I trochę skrytobójca też. Lessa to bezlitosna łuczniczka przykładająca spryt nad brutalną siłę. Składa się pośród wrogów z gracją i nieustępliwością, siejąc śmierć w ich szeregach. Znajomość świata przyrody umożliwia jej wzywanie potężnych sojuszników i zostawianie groźnych pułapek na wrogów, których może później ustrzelić z łuku albo zadźgać za pomocą zabójczych trucizn. Zgładzić, nie zadźgać. Lesta jest młodą leśną elfką z Atelloren, która przemierza stary świat w poszukiwaniu przygód. Zapalczywa i nieustraszona poluje na nieprzyjaciół, skrywając się w cieniu niczym żądne zemst widmo. Krasnolud Inżynier. Wybierz, pytasz. Kela to wspaniała i wyjątkowo pomysłowa wojowniczka. Jej wybitna znajomość inżynierii, hydromechaniki, substancji wybuchowych i alchemii czyni z niej niezwykle groźną przeciwniczkę, zarówno w walce wręcz, jak i dystansowej. Dysponuje bardzo potężnym arsenałem uzbrojenia. Po opuszczeniu miasta Karazak-Arak, mniejsza z tym, w poszukiwaniu przygód ta krasnoludzka kobieta dołączyła do Akademii Artyleryjskiej w Nuln i pomagała ludziom doskonalić się w sztuce wytapiania, budowy armat i tworzeniu mieszanek wybuchowych. Łowca Czarownic. Może łowcę wezmę? Walka z istotami chaosu jest niełatwym zadaniem. Ogromne znaczenie ma umiejętność szybkiej zmiany pozycji, umożliwiająca dostosowanie się do rozmaitych sytuacji. Bezwzględny łowca Halder, trudno to przeczytać, bo Haider, jeden chuj, potrafi posługiwać się swoją bronią i zabójczą precyzją. Pomocą ostrego rapiera i pistoletów uśmierca hordy chaosu, po czym oczyszcza je świętym płomieniem Sigmara. Jürgen Haider postanowił bronić swoich przekonań, dołączając do wzbudzających strach i respekt łowców czarownic. Imieniem Sigmara pilnuje prawa i porządku, a każde najmniejsze podejrzenia opamiętania to dla niego sygnał do działania. W Imperium nie ma tolerancji dla jakichkolwiek konszachtów z chaosem, a każdy spaczony jest jego dotknięciem spotka się z oczyszczającym płomieniem Sigmara. Najbardziej mi się podoba zabójca, ale chyba wezmę żołnierza Imperium. Nie jestem dobry w magii, więc wezmę sobie chyba żołnierza, tak, stwórz go. Poziom normalny. No zaczynamy. Od Magnusa. There was a time when an emperor ruled in Nome, and the empire was at peace. But that was long before you were born. Soldiering is the only life you've ever known. Your father was a swordsman in service to the Elector Count of Reichland. By the time you were 15, he was dead, and his sword and armor passed to you. You've lost count of the number of battles you've fought. Some were victories, others defeats. Most were fought over the same barren hills and empty villages, year after year. You rose through the ranks, replacing men who'd fallen along the way. Then came the news of the Chaos invasion. Panicked Reichlanders spoke of the end of the world, and you feared they were right. With the Empire divided, who could stand against Kuhl and his horde? But then a nobleman from the old imperial capital of Nuln stepped into the breach. His name was Magnus, and he called upon the warring Elector Counts to stand as one and drive back the Chaos Horde. You expected no one to listen, but this time was different. Magnus's message spread like wildfire across the Empire. Within weeks, you and your company were on the march, joining the growing army as it headed north. Not even a lifetime of battles could prepare you for the nightmare that waited at Kislev. Just when all seemed lost, Magnus and his knights launched a desperate charge against the Chaos Warlord and his bodyguards. Surrounded, you and your men held back the horde until Asavar Kul had fallen.
It was the company's greatest victory, and its last. By the time the battle was over, you were the only one left. Once the dead were buried, you accepted Magnus's invitation to join his retinue and return with him to Nuln. After the horrors you witnessed at Kislev, defending the Empire from its foes is the only battle worth fighting anymore. Ciekawy początek. Kiedy horda zabija wrogów, zyskuje symbol Sigmara, które regenerują energię, gdy znajduje się w ich pobliżu. Wiecie co? To będzie inny odcinek. It was an age of lawlessness and despair. A time of dark magic, treachery, and war. It is a night made for witchery and evil deeds. And across the city, guardsmen clutch their weapons tightly and count the hours until the dawn. Sleep is hard to come by on a night such as this. The air is tense, and memories of the battle at Kislev leave you restless and on edge. Suddenly, a peal of thunder shatters the stillness, followed by a howling wind that shakes the tower to its foundations. Foul magic curdles the air, and screams echo in the courtyard outside. The tower is under attack. Sounds like trouble in the courtyard. I'd better take a look. Dobra. Tak, poruszanie się... Wiem. No, mogę zapisać? Bo mam pomysł, że... Dobra. Wyjdę teraz z tej gry po prostu. Chcę wam pokazać też inne początki pozostałych. Tak, wyjść do głównego menu. Później tam to po prostu... Który usuniemy. Menu bohatera. Nowa. Chcę po prostu wam pokazać też inne. Tego znamy. Zobaczmy, jak wyglądał początek u elfów. Tuż. Graj. Tak, prolog. Chcę zobaczyć... The high elves of Ulthuan are masters of the winds of magic, and none are more renowned than the high princes of Safri. You were born to a life of great power and privilege, destined one day to take your place among the archmages at the Tower of Hoeth. The arts of magic came easily to you, but as your skill grew, so did your arrogance. A rivalry with another student at the tower spun out of control, culminating in a magical duel that left your rival dead and one of your teachers crippled. As punishment for your recklessness and disobedience, you were banished from Ulthuan until you had atoned for your crimes. Cast out with nothing but a few magical tomes and the clothes on your back, you journeyed to the old world in search of adventure. At first, the news of the Chaos invasion meant little to you. Your people had been fighting the Dark Gods and their armies for thousands of years. But then you learned that Teclis, Hoeth's greatest living archmage, had come to the old world to offer his support to Magnus and the Empire. Believing your moment of redemption was at hand, you rushed north to join the Imperial army. Magnus accepted your offer at once, glad for another mage to battle cool sorcerers. As the day of battle dawned, you were determined to prove your worth or die in the attempt. While Teclis shielded Magnus from the enemy's spells, you fought cool sorcerers and demons with all the skill at your command. By the time the battle was over, you were a hero. Magnus offered you a place in his retinue, a position of tremendous power and influence. Such trifles meant nothing to you. All that mattered was the opinion of Teclis, who could end your bitter exile with just a few words. And so you have chosen to travel to Nuln with the Imperial army, determined to win the favor of the High Lawmaster at any cost. If that meant protecting Magnus from his enemies and rebuilding the ravaged human empire, then that is what you will do. Ale początek. Jeszcze wybuch będzie taki sam. It was an age of lawlessness and despair. A To jest time to of samo. Tak, bla. Wyjdź. Mówię, ja chcę wam pokazać, że nigdy nie oglądałem tych innych początków. Chyba nawet nie pamiętam, czy oglądałem naszego barbarzyńcy. Bohatera. Usuń.
Tak, usunę ciebie, bo ciebie nie potrzebuję. Z tobą będę grał. Zobaczmy teraz Zabójcę. Chyba też nie oglądałem naszego Zabójcy. Tak mi się wydaje przynajmniej. A sobie tym obejrzymy. Graj klątwa. As a young dwarf in the great city of Karak, you were taught the legends of your ancestors. Ever since, you have longed for the day when you could win fame and glory of your own and restore the luster of your much diminished clan. When High King Thorgrim Grudgebearer called for warriors to aid Kislev during the Great Chaos Invasion, you were one of the first to pledge your service. Along with your father and your younger brothers, you left Karak behind, marching eagerly to war. It wasn't long before you were in the thick of the fight, trapped inside the city of Kislev. You and your kin fought fiercely against the Chaos Horde. When Kul's first assault breached the city gates, it was the dwarfs who led the counterattack that drove the enemy back and saved the day. Your fearlessness in battle earned you the name Axebiter, and the Kislevites hailed you as a hero. But the more you tasted of glory, the more you began to crave it. When Magnus's army arrived outside the city, your thirst for immortal fame ended in tragedy. Leading a force of 300 dwarfs, you tried to fight your way out of the city to join the Imperials and fight Kul's army together. It was a deed worthy of legend, but not even Grimnir himself could have fought his way through so vast a horde. Your reckless charge was driven back at a bitter cost. Half of the valiant dwarfs that had followed you were slain, including your father and all of your brothers. Racked with guilt over the deaths of your kin, you swore powerful oaths of vengeance against the dark powers. And so you chose the path of the Slayer, seeking redemption through a glorious death in battle. When the final battle outside the city walls began, you went forth alone to find Asavakul and challenge him to single combat. You carved a bloody path through the enemy, reaching the Chaos Lord in time to see him fall to Magnus and his knights. After the battle, you accepted an invitation from Magnus to join his retinue and return with him to Nuln. As far as you were concerned, the new Emperor owed you a glorious death, and with many of Asavakul's champions still alive, you could be sure Magnus would not lack for foes. Bardzo podoba mi się głos narratora. To muszę przyznać. Bardzo pasuje do tego. It was an age of lawlessness and despair. Moim zdaniem. Bla bla bla. Żaden noise. Bones, Hans Clones. Usuwamy tego Bragiego. Tecz. Bohatera nowy. Dobra, mamy 3. Teraz Zwiadowca Leśnych Elfów. Kurwa, nie ten przycisk. Nowa. Zwiadowczyni. Tak, jeszcze 3. Polmeka. Cóż. Graj. Te piaski. Będziemy po kolei grali. The life of a wood elf is one of tireless service to the great forest of Athelloren, protecting it from those who would do it harm. Sometimes, however, it happens that a young Azrai is born with an urge to wander. An overpowering curiosity and a desire for adventure that will not be denied. Known as the Windborn, these wood elves can be vexing to their elders, but have the potential to become great rangers if their adventurous nature is properly harnessed. And so young Windborn are given leave to wander the wide world for a short period of time, no more than 100 years, to see all they can of the wider world before returning to the Athelloren and taking up their duties. You had been wandering the old world for little more than a year when you heard the news of Asavakul's invasion. A human named Magnus was raising an army to drive back the Horde. It sounded like an epic adventure, the very thing you'd left the Athelloren to find. And so you crossed the depths of the Great Reichwald to find the Imperial army. That night, you slipped into the army camp and made your way to Magnus's tent, where you offered your services as a scout.
Impressed by your skill, Magnus accepted and made you a part of his growing retinue. Thus began your first great adventure, guiding the growing human army across the Empire and into the frozen lands of the North. The great battle outside the walls of Kislev was more terrible than you could have imagined. You kept close to Magnus during the fight, and joined him in a heroic charge that slew the Chaos Lord and turned the tide of the battle. After the battle was won and the dead put to rest, you returned with Magnus to the city of Nuln, where a hero's welcome awaited you. But the noise and bustle of the human city has begun to wear on you, and the urge to wander has taken hold again. As the sun sets over Nuln, you wonder if the time has come to leave the city and seek a new adventure elsewhere. Okej, to się zaczyna trochę inaczej. O. It was an age of lawlessness and despair. W tym samym miejscu. Something's happening in the courtyard. If it's trouble, the guards might need help. Czy my jesteśmy... A, tu jesteśmy. Zastanawiam się, gdzie... Co tu robi ta wróżka? Ale fajnie, że też tutaj rzeczy się zmieniają, jeżeli chodzi o nasze... umiejętności. Tak powiem. O, wy... Inżynierka. Tak, wybierz, stwórz. Graj. Not all dwarves are delvers in the earth or master smiths. A rare few become engineers, creating wondrous machines from steel, wood, and stone. You have wanted to be an engineer ever since you were a young dwarf, growing up in your father's workshop at Karazakarak. Your father, Gunnar Torkelson, was one of the greatest engineers of his generation, and being his only child, he taught you everything he knew. In time, you helped him design and build some of his greatest feats of engineering. But the life of an engineer was not without risk. Harnessing the power of fire and steam demanded precise craftsmanship and the finest materials. Any error, no matter how slight, could lead to disaster. There was no way to know for certain what had caused the explosion. It could have been any of 1,000 things, but you blamed yourself nonetheless. Though your father would recover, his days as an engineer were likely over. Tormented by shame, you left Karazakarak to seek your fortunes in the old world. It was well known that humans valued dwarf craftsmanship in all its forms, so you traveled to Nuln in hopes of offering your skills to the Empire's famous gunnery school. You arrived in Nuln to find the Imperial throne vacant and the Empire in tatters, following a succession of pretenders and centuries of civil war. The gunnery school was but a shadow of its former glory, but the remaining engineers gladly welcomed you into their ranks. Your work at the gunnery school had barely begun when news of the Chaos invasion reached the city. As Magnus of Nuln rallied the people to resist the invaders, you and your fellow engineers readied the Empire's ancient guns for war. At Kislev, the Empire's cannons proved decisive, driving back the Chaos Horde again and again until Magnus and his knights defeated Asavar Kul. You returned to Nuln a hero, lauded by the humans for your courage and skill. Later, when word of your exploits reached Magnus, you were surprised to receive an invitation to join his retinue. It was an age of lawlessness and despair. What's all that noise? Kurde, im oglądam więcej tych filmików, to szczerze mówiąc
Mam ochotę zagrać każdą postacią. Tak byśmy to wygląda. Dobra, i Łowca Czarownic został jako na koniec. To będzie ostatni, już na koniec tego odcinka. Po prostu. Klątwa Magnusa. The people of the Empire have good reason to fear the night. As darkness falls and the twin moons rise, they bar their doors against the evil forces lurking in their midst. Witches, sorcerers, mutants. From the primeval forests of the Reichwald to the cobbled streets of Nuln, they practice their forbidden rites, offering up the souls of the innocent to appease their dark gods. Only a rare few have the courage and skill to hunt these heretics, countering their foul magics with cold steel and cleansing flame. They are known as the Witch Hunters. The Empire's Witch Hunters are holy men, scouring the land of heretics in the name of Sigmar and the Holy Church. It is a dangerous and demanding profession, and you are a master of your craft. You were in Nuln when news of the Chaos invasion reached the city. Many feared that the end of the world was at hand. As Magnus rallied the city's nobles and raised an army to resist the invaders, the call went out across the land for the Witch Hunters to join the cause. Soon, you were marching north with the rest of the army. As a witch hunter, you knew better than most the horrors that waited at Kislev. The odds of victory were slim. While the two armies fought, you guarded Magnus from the enemy, repelling one assault after another. Just as the battle seemed lost, Magnus led his knights in a desperate charge against the Chaos Lord and his bodyguards. Along with a handful of others, you held the rest of the horde at bay until Asavar Kul had fallen. Once the battle was won and the dead laid to rest, you returned with Magnus to Nuln, where a hero's welcome awaited you. Magnus will soon be elected Emperor, the first in 300 years. You have accepted a place in his retinue as a reward for your deeds at Kislev. The battle has been won, and the Empire reunited. But the enemy has agents everywhere, and you know that it's only a matter of time before they strike back. Kurde, ale mi się podobają te filmiki. Zajebiste są. It was an age of lawlessness Tak, and przyjmij się. despair. Dziękuję. Sounds like fighting in the courtyard. I'd best take a Mówię, look. to jest fajne, że tutaj są różnie pokazane te nasze umiejętności, życie i tak dalej. To jest też fajnie zrobione. Być tak. Wyglądałem się dokładnie, jak one wyglądają. Wszystkich. Zmień bohatera. Tak, heretyka. Olendra. There was a Dam. time when an emperor ruled in Nuln. Dobra. To widzieliśmy. Znaczy, It was an age of krótki lawlessness początek and zrobimy. despair. Krótki. Sounds like trouble in the courtyard. I'd better take a look. O, tutaj widać, że jest tym rycerzem. Już się zaświeciło. Aby odblokować łaskę, musisz mieć co najmniej jeden punkt łaski. Nie chcę twojej laski. Tak, ekwipunek, wyposażenie się w umiejętności oznacza konieczność wykorzystania punktów umiejętności. Zdobywa się po każdym osiągnięciu nowego poziomu. Rezygnując z umiejętności, odzyskujesz je z powrotem. Potężne uderzenie tarczą, które może ogłuszyć przeciwnika, automatycznie zużywa ładunek tarczy w celu wzmocnienia efektu. Ładunki stopniowo się regenerują, jeśli zostanie trafiona co najmniej trafionych co najmniej dwóch przeciwników, obrażenia ulegają zmniejszeniu. Postać regeneruje energię po każdym trafieniu przeciwnika swoim atakiem. Dobra. Jakiś prolog. A, dobra. Nic tu nie ma. Wychodzimy. Chaos forces are storming the tower. I've got to get to Magnus.
Nie wiem, czy mam czytać to, co tu jest napisane? O, jest mapa, dobra. Może będę czytał, co on mówi. Te napisy są małe. Może opcje. Egry? Nie. Nie chcę egry. Psychopiki. Wielkość mapy. Nie. Jest 60. Zobaczmy. Wymaga darmowego dodatku DLC, pak tekstu, czy chcesz go zainstalować? No nie będzie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, nie chcę się skupić. Opcje grafiki jeszcze raz. Dźwięku to raczej tego nie znajdę. W sterowaniu też nie. Dobra, mniejsza z tym. Bo chciałem zwiększyć trochę ten napisy, ale może jak zainstaluję tego AD Packa czy te 4K, to może wtedy się pojawi. Wiem, że ja nie muszę tego klikać. I poziom zdrowia postaci jest niski. Użyj eliksiru wciskając Q. Kolejne korzystanie z niego jest możliwe dopiero po kilku sekundach, gdy eliksir zostanie uzupełniony. Nie muszę go używać w tym momencie. Dobra, masz. Chciałeś, żebym użył to. O. Thanks, Sigma, you're here. There's monsters everywhere. The tower's being overrun. Dzięki nie będą Sigmarowi, że jesteś. Wszędzie są potwory, tracimy wieżę. Stand fast, soldier. They're here for Magnus. Where is he? Odwagi, żołnierzu. Ich celem jest Magnus. Gdzie go znajdę? Upstairs in the throne room. There's armor in a chest by the Nie wiem, stairs. czy Take chcecie, żebym to whatever you czytał? need, but hurry. Czy może lepiej nie? Op. Tak, wiem. Mam od razu wyposażone, dziękuję. Dobra. Tak, pozbądź się wrogu. Po awansie na wyższy poziom uzyskujesz nowe umiejętności, które są dostępne w zakładce umiejętności w menu postaci. Aby wyposażyć się w umiejętność, musisz wykorzystać punkty umiejętności. Można je odzyskać po rezygnacji z umiejętności. To wiem. Obrotowy strzał. Ładnie. Tam coś jeszcze jest? Ja chcę się rozejrzeć. Nie przejdę, dobra. Tu też nic nie ma, spoko. Fajnie też kroki słychać. Zdolnością archetypu Konrada jest uderzenie tarczą. Wykorzystuje ją powalenia przez przeciwnika za pomocą potężnego ciosu tarczą. Naciśnij spację, aby zaatakować w kierunku kursora. Ponadto Konrad stopniowo zwiększa ładunki mocy, który poszerza jego umiejętności o możliwość ogłuszenia przeciwnika po kolejnym jej zastosowaniu. Ach, nie mam używać tej tarczy. Nie mogę. Mogę tutaj kliknąć. Zadowolony? Dajesz sobie radę, maestro? As you reach the throne room, the air seethes with foul magics. The Chaos Sorceress stands before the throne, and Magnus, the savior of the Empire, is caught within her spell. There is only one thing left to do. Shouting a challenge, you charge across the room, ready to give your life for the future Emperor. By the time you regain your senses, the battle is over. The Sorceress is gone, leaving you and Magnus for dead. The shouts of angry men fill the throne room, but
These are not gods. They are witch hunters, the Empire's feared inquisitors, led by none other than the infamous Heinrich Voss. You are under arrest for the murder of the Emperor Magnus, Voss declares. Try to tell him about the sorceress, but Voss refuses to listen. I see no sorceress here, he shouts. Only you and a room full of dead men. Confess your crimes, Captain Volan, Voss threatens. We will have the truth from you one way or another. After a week in the dungeons, you'll tell me everything I want to know. But before the witch hunter could make good on his threat, a commanding voice filled the room. Stop this madness at once! Teclis, Lawmaster of the High Elves, regards Voss coldly. Captain Volan has told you the truth, he said. It is you who have refused to listen. Teclis examines Magnus in silence. He lives, thank the gods, the High Elf says at last. But he is in the grip of a powerful curse. It is only a matter of time before he succumbs. No one outside this room must know what happened here. If the people learn that Magnus has fallen, then everything he fought for will have been for nothing. The fate of the Empire lies in our hands. We must find this sorceress and end the curse before it's too late. If Magnus dies, the Empire dies with him. No i na tym skończymy, moi drodzy, ten odcinek. Trzymajcie się ciepło i papa.